Everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough to say thank you. Say, Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things you Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced family law firm specializing in immigration and naturalization, as well as dispute resolution. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner with over 30 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients in the community. BWF Solicitors stand for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity and inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance across all areas of UK and Ghana law. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Led by experienced senior partner Bernard Owusu, the team at BWF Solicitors is ready to assist you with your immigration, naturalization, dispute resolution, family law, new wills and probate, Ghana law and practice needs. We are dedicated to providing solutions to our clients' problems. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Main office line 0208 493 7340 or our emergency line 07712 761 884. Papa, me pacho yama watching Emma Wakwaba eba jumadi so. Oh, Prophet, I bet you so official pants to be I hope so. Oh, yeah. Papa, me pacho otiminka. Metonka pa. Emo medasi. Yanko. Otiminka. Me pacho you. Good. Na me pacho ohoti sen. Yehowa dom me hoye na moso Nyame ashira yem papa. Ye the radius. Ade achi and there 1st of February. Yes, busumum yinunum ewa afinum. Entinde yeni aji say yenyaw na 1st February oba bebribi eniamani so edi achire yen. Ansa na mede papa beba no. Mame 1 minute na memma wo NCSC wo. NCSC wo adwene. Oba Facebook no so amepa acho share, like and comment. Na yetiti abetie no na kire say ni chemu ano no. Mame 1 minute meba. This is our world. Our private client services team is recognized for providing clear and practical legal advice to our clients in the United Kingdom and Ghana. Expert help with will writing, probate or estate administration. Our will writers and probate lawyers can act for you to obtain grant of probate and carry out estate administration on your behalf. The probate takes place after someone dies. If there's a will, the named executor is responsible for ensuring that the estate of the deceased is secured, assessing its value and paying any inheritance tax. If there is no will, the interstate and inheritance rules require similar responsibilities. Our lawyers offer strategic and practical solutions to the issues which clients face, whether it's in relation to succession planning, will preparation, probate and the administration of estates, immigration and visas, contentious family or probate disputes, administering estates often with inheritance cross-border issues, international trust advice including residence, domicile issues, wealth preservation, a fast, efficient service from SRA-regulated professionals, transparent pricing,
BWF Solicitors. Let us take care of probate. Bernard Owusu, ya papa baako pɛ. Ɛna no pɛ yɛne no bɛtwetwe nkɔmmɔ. Yɛnkɔ papa hɔ na yɛnkɔ tie update a ɛwɔ hɔ na afei ntɛntɛm so no yɛde ɛnnɛ dwumadie no ahyehyɛ so. Ɛnnɛ deɛ yɛbɛ compress nneɛma ama nneɛma akɔ nano pɛpɛɛpɛ na yɛtumi apɔ ntɛm kakra because bishop elect me wɔ dwumadie bi di ɛnnɛ anɔpa yi. Enti yɛnkɔ papa hɔ. Papa mepaakyɛw yɛsama wakɔ aba bi mu anɔpa yi wadaroma. Prophet Mesa Jimunyina so anɔpa yi nyame de akyɛ yɛn a yɛtumi aba yɛdi dwumadi deɛ na aseda kɛseɛ na ɛkɔ Yehowa Nyankopɔn ho. Ɛne na sɛdeɛ ne kɛseɛ na nhyira ne mmɔborɔhu a ɔde ama yɛn yɛasɛnsi bosome foforɔ bosome yɛ ɔdɔ bosome nti BWF yɛde ɔdɔ ne ɔdɔ ana ɛba bɛbɔ ɔdɔm ama yɛn nyinaa anɔpa yi prophet na dwumadi a yɛbɛdi no na update no deɛ ɛyɛ bebree na yɛ topic no koraa nso na kyerɛ sɛ update na ɛde aba nti yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛhyɛ aseɛ update titiri a mpɛ sɛ mede ato dwa ne sɛ next week Tuesday na immigration health surcharge a ɛno no obiara yɛ application a otua sɛ woyɛ 2.5 na kyerɛ sɛ sika a ɛba bɛka ho no ɛyɛ £1,117 ɛno ɛbɛstarte next week Tuesday nti wowɔ application bi yɛ sɛ wofiri Ghana ɛɛba sɛ wowɔ ha a woyɛ atena na wanyɛ no by Monday na nkɔka ɔmo nsa online by Monday a na kyerɛ sɛ wode wotua a wode 1,117 sɛna mo nyinaa mo nim no ɛyɛ adeɛ a ɛntɔ yie but saa na ɔmo ahyehyɛ no yɛayɛ video akyɛ twi ne borɔfo sɛna wobɛtumi ayɛ wɔ application no ntɛm a even wade ne bɛwu mail koraa yɛse ɛnɛ yi a wotumi yɛ wɔ application no woyɛ ne nnɛ ɛkyena Monday a woyɛ covered na kyerɛ sɛ da a wokɔbɔ wo nsa no na watwe no akɔ akyire kakra na afei atom ebiom prophet deɛ ɛba no yɛse 11th of March yi carefoɔ a ɛwɔ kurom ha no wɔntumi wɔmfa wɔ kunom wɔ yerenom anaa wɔ mma ɛmma na ɛno ana sɛbe nkyerɛkyerɛmu mfitiaseɛ no ɔmo kaa sɛ nka ɔmo wɔ ha no deɛ nka wei no mfa ɔmo ho but deɛ baeɛ no ɔmo amfa saa nkyerɛkyerɛmu no amba enti until sɛ ɔmbɛka biribi foforɔ no na kyerɛ sɛ obi ɔwɔ ha wɔ afei na wɔreba no mo nyinaa ɛfa obiara ho nti ɛno ɛyɛ 11th of March a ɛno ɛɛba saa 11th of March ya mo a mowɔ care company monim sɛ care no ɛnyɛ mo nyinaa ana mowɔ biribi a yɛfrɛ no Care Quality Commission Registration CQC no sɛ woyɛ obi a wohwɛ vulnerable people a wo dispense medication a yɛ compulsory but sɛ wo dispense medication na ɛno ara ne sɛ wokɔ akɔdware no ahohoro ne ho ama no aduane ayɛ sure sɛ wada anaa wakɔdi dwa ama no waboa no na waplane ne nneɛma a nka wohia CQC no but yɛse from the 11th of March no woni CQC a wontumi ntoa so nyɛ sponsor no ɛno nso afei nso from April yi a ɛbɛ yi mo a mowɔ care company no aban de aba sɛ April yi wade no ewu from April a enwu biom yɛama mo 10 years obi a ɔwɔ healthcare company biara no from April no sɛ wade no nwu ya wasan nya 10 years asan aka ho a ɛno ɛbɛkyerɛ sɛ wotumi ɛfa nipa ɛhwɛ bibia na ɛno ɛyɛ ade a sɛbe ɛbɛboa ama care companies no ɔmotumi ayɛ ɛde aboa yɛ nuanom ama ɛno nso no adi mu 1st January ɛtwa mu yi sɛ woyɛ student na wowɔ kurom ha na wontumi mfa wɔyɛ wo kun anaa wo ba mma agye sɛ bi a woyɛ PhD anaa doctorate
and our postgraduate research. Ebiom Adia airborne say visitors visa no. See from the 31st of January no. Oma boom. Enti go oma gum ne se wo ba ha on a visitor. Utimi eye adwuma a your friend in remote work. Menkas utimi be adwuma wa ha. Mesra mo confusion e call out no mama ye nso ano yi. Yese wo wa ha utimi ye adwuma remotely. Nti emfa nse me wo office wo Ghana no ma ba UK a. Metimi aye me adwuma na e wo Ghana no metimi aye wa ha remotely. Ebiom sa wo ye lawyer utimi ebaha ebema advice about international law and bibia emfa UK law ho se Ghana law utimi bema from the 1st of February eye enne your friend BB your friend ETA America will be a friend of ESTA UK the no way S na from T ETA. Now the thing in the electronic travel authorization. Eventually no a cover will be but for now no a cover by Bahrain, Jordan, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. So we took by UK from the 22nd of February. We have visa, but we here ETA electronic we know we apply online na the amount. From the 13th of February, where ye key, ubia wafa ubi oye adwuma ma oye illegal bia no, ye increase penalty no, ye muscle from 25,000 to 60. And no, idea was ye hwene ye pa because ubi wo ho a na wunim sane ye employer checking service no. Na ninti no wafa ubi a sebe onni kwan so be ye adwuma e chewa ye maximum penalty. 60,000. Yaka carers no, yaka CQC, but from the 4th of February, from the 4th of April, no, dear eba ebium issues in relation to care for no, sana munyina munim no, skilled worker route no, sesia no, sa wonya care. And I won't shortage occupation. I am out 20% discount. May I explain it? Naturally, say we pay no, and then I will say 26,200. But from the 4th of April, no, pay no 38,700. We cover chef, IT4, administrators, what certain jobs, anka, and no. Pay now was so 26,200. So see, I got 38,700. The other problem, no, almost be abolish be a friend 20% discount. To be here, I care for no come pay no, I £10.75, and then a going rate. Be so more shortage occupation, your mouse are discount no. From the 4th of April, almost abolish it. So I do I worry for a kun a year mpana ma twempana for 2 years no. You say what they won't mpana bar would you kun bar what they were year bar from the 11th of April in Canano can we show 18,600 will be show 29,000 pounds. 29,000 pounds. Na NC from 29 no, middle of this year no, ombeku kura ko 34,500. And also see from early 2025 no, ombeku kura ko 38,700. Problem is say why no wo kromu ha or your community member obitimi a kire yen say onya 29,000. Omo munya no omo ndu 5%. Your estimate say we be affecting for 95%. Timi sramo wo kun wo yire sama wo ware foforo wa ha se wo kofa na ba se wanye before the 11th of April. So 1 year before the 11th of April.
na saa di ba na wontimi mfa wo yere ana wukun ana ne nti no wontimi nkɔfa wo ba mma a ɛnyɛ BWF fault ana ɛnyɛ Uncle Ben fault na kyerɛ sɛ dewura yɛabɔ yɛahyɛ da yɛ ho video ɛyɛ ne twi ɛyɛ no borɔfo sɛ na ɛbɛboa yɛ nuanom na ɔmate aseɛ na kyerɛ sɛ ɛntwa yie na prophet adeɛ a mepɛ sɛ obiara nso hyɛ no nso ɛne sɛ mo a mowɔ care no for now no ani aba mo ho mohwɛ a saa skilled route no yɛnka nkyerɛ obiara sɛ wontumi mfa wo kun wo yere wo ba ɛmba ɛsɛ careful adɛn deɛ nti ɛte saa no ɔmama statistics ba ɛnyɛ no nko a yɛwɔ issues wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ yɛ dealing with nti ɛnɛ one of the major issues ɛwɔ hɔ no ɛno ana ɛnɛ yɛba bɛbɔ ne dawuro nti prophet metoma Emo papa ajai ensɛm no mu de agu fam ama yɛn na anɔpa yi mebisa wo sɛ washare Facebook no waka kyerɛ wo nua bi sɛ papa ahwie nsɛm bi agu hɔ enti afe ne yɛbɛhyɛ ennɛ anɔpa yi dwumadie no ase enti nipa no ɔnyɛ den ontu Amerika na ɔmmra mmetie mamema papa 1 minute na wɔnom nsuo ɛmfamfa no minim ɛna watumi de nsɛm no abegu hɔ ama yɛn sɛ papa agi 1 minute no aba no hyɛ no nso ɛyɛ BWF Solicitors 4th floor Anna House 214 to 218 Tottenham High Road 7 Sisters Landing N15 4NP hyɛ no nso mame papa address ɛna mede ato no BWF Solicitors 4th floor Anna House 1214 to 218 Tottenham High Road 7 Sisters Landing N15 4NP me pacho free office line is say ya embra papa egusu awodi nkomo yi ebia na ya revoke o license no anase enkrata semi ho asema yedin asase bi ho asema aba aware sem ya yepinso free na buku appointment si ya 0208 493 7340 0208 493 7340 anasa emergency contact number 077 127 61884 077 127 61884 mami 1 minute na me fa papa emreo anopay. This is Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced family law firm specializing in immigration and naturalization, as well as dispute resolution. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner with over 30 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stand for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity and inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance across all areas of UK and Ghana law. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Led by experienced senior partner Bernard Owusu, the team at BWF Solicitors is ready to assist you with your immigration, naturalization, dispute resolution, family law, new wills and probate, Ghana law and practice needs. We are dedicated to providing solutions to our clients' problems. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, 7 Sisters, London, N15 4NP. Main office line 0208 493 7340 or our emergency line 07712 761 884. Se ye jifri mi nsɛm a anase ɛho techema a anase ɛho ba asɛm a ɛdeɛn ɛna menye ɛdeɛn na metimi ayafa ho enti poto kasɛm no or say what should I do if my skilled worker sponsors license is revoked ɛdeɛn na menye se ye jifri mi nsɛm a ɛdeɛn ɛna ɛwɔ sɛ meyɛ papa
Papa, my license, no. You give me some edian, and I hope I say my edian, and it was a me. You prophet na idea and I can see a bit discuss subject a very real. Yeah. And normally no so won't say the topic be about not topic any idea affecting crophobic brain our community. Mm. And unfortunately, no, for a few months, Home Office are cranking up more compliance. Now, compliance, ane ade a kyerɛ sɛ hwehwɛ adwuma wura no hwehwɛ ne nneɛma mu na case law mmienu nko ara na aba baako yɛ high court baako yɛ court of appeal na saa case law no fa sɛ revocation ho sɛnɛ ɛbɛyɛ a ɔmbɛ revoke wɔ license no ɛne wɔ rights as a sponsor na emphasis no ɛnyɛ ɔmo kura license no emphasis ɛnɛ no ɛyɛ ɔmo yɛ adwuma ɛma ɔmo kura license no nti yɛhwɛ yɛ sponsorship skilled migrant route na yɛ was 70 points a ɛwɔ sɛ wonya saa 70 points na ɛwɔ sɛ wonya no yɛhwɛ the skilled migrant guidance route and temporary workers route na guidance no ɛma point na ɛwɔ sɛ wonya no ɛwɔ sɛ wonya 70 nti bi yɛ 10 20 na ebi nso ɛyɛ 30 wɔkeka bɔ mu a ɛwɔ sɛ wonya 70 so woanya saa 70 na kyerɛ sɛ eligibility requirement no wo meeti saa eligibility requirement no na kyerɛ sɛ wasetena wɔ ha no na aba awie supervisory regime a home office for wɔ a ɛno ana ɔmo de hwɛ point based system for anaasɛ adwumawurafoɔ a ɔmo kora adwuma a ɔmo gye nkurɔfoɔ nti mame use care for no ɛmfa nyɛ example ɛnɛ nti sɛ obi wɔ care company a na wafa sɛ bɛyɛ adwuma a wama sponsorship for 3 years or 5 years saa 3 years or 5 years no saa sponsorship na yɛde ama wo no ɛboa sɛ wo no wobɛkɔ so ayɛ adwuma na sponsor no nso akɔ so kura the license the license no nneɛma mmienu ana ebetumi asi ebetumi aba sɛ ɔma suspend no ebetumi aba sɛ ɔma downgrade no ebetumi aba sɛ ɔma revoke no saa nneɛma mmiɛnsa saa nneɛma mmiɛnsa wei deɛ ɛde ba ne sɛ ebi a sponsor nankasa no ɔno amu no ɔmpɛ license no nti ɔde ama ɔmo anaasɛ ɔma bɛhwɛ ne nneɛma mu ɔma hu 1 or 2 issues ɛwɔ hɔ na ɔmo hu yɛ no ɔma start investigation nti the first process no sɛ ɔmbɛ suspend it nti wohwɛ saa skilled migrant and temporary migrant guidance route part 2 s 4.18 or 2.4 ɛde kɔ 4.18 a ɛma ɔmo ho kwan sɛ ɔmbɛtwe waso kɔ ebi yɛ mandatory requirement ebi yɛ discretionary na saa mandatory requirement no saa wɔ 5 duties no ɔmo hu sɛ wɔ breach bi ɛyɛ reporting duty record keeping duty complying with immigration rules complying with the wider UK law and ensuring sɛ wɔ conduct ɛnyɛ repugnant ti saa 5 duties no ɔmo ba na ɔmo hu sɛ wɔ breach bi a na ɔmbɛtwe waso ɛne na ɛma ɔmo suspend the license no eti ɔmo suspend the license na ɔmo ma 20 working days sɛ respond na wɔ response no ɔmo bisa for nneɛma bi ɔmo bisa proof of hierarchy contract of employment contract sɛ wɔ adwuma proof sɛ adwuma no ɛyɛ genuine proof sɛ wo issue certificate na wodi mmara no a ɔmo ahyehyɛ no so nti yɛsi obiara na wɔ so nya 70 points ɛwɔ so ɔwɔ English language ɛwɔ sɛ wɔn no wɔyɛ sponsored a license holder ɛwɔ sɛ or earn at a relevant rate saa de ne nyinaa no ana ma no 70 no ebiom wayɛ sure sɛ addresses ne nneɛma a wɔyɛ adwuma wɔ no biribiara yɛ 2.25
and a 2.26 essay. I was say we sure say adwuma na wo ye no won't supply labor, but we overall no we in charge of inputs, outputs, and outcome. Not just say when you care agency and a recruitment agency, I will supply labor. Labor supply no allowed under 2.24 and 2.25. But I will supply labor no. Still no, I was say we are in charge, and you have to be in total control and have responsibility for inputs, outputs, and outcomes. Now, we contract with that people, I will say statey. So we still no responsibility no. So when you way na omo ba eno na ema omo take sa action. So you suspend your license. Ade mean say wuntimi en recruit foforo under the skilled migrant route. But omo ye adwuma ma wo no, omo betimi akoso aye adwuma. Omo apply for visa no. Yen ma omo visa yet on between. So who kromo ha. Omo apply for visa ewo Ghana no. Ombe refuse omo visa no. Mr. Muntie step by step approach no. Na ye very key say ye be saa nneɛma wei because sɛ yɛnte wei na se a ɛma yɛnte nneɛma bi ase ɛbɛha yɛn enti sɛ wo sponsor no ne license no yɛ suspended a sɛ woanya wo visa a wobɛtumi atu kwan aba UK wobɛtumi astarte w'adwuma sɛ wowɔ UK ana woyɛ adwuma ama no dada a wobɛkɔ so ayɛ adwuma obiara ɛnhaw sɛ wo apply for extension and now I apply for visa ewo Ghana. So who UK a yenye decision on between who Ghana you be refuse your application. Sir, we obia ya downgrade wo sponsor na because me can say suspension, downgrade, revocation. So you're downgrading from A to B ya obekoso aye adwuma ma no. Yama visa ubetimi etu kwan aba. So owa hadada ubetimi akoso. Wuntimi enye extension because ontimi recruit bio. Until say obe free B no akọ A. But ye revoke license na misramo. That is the end of the game. Now, a very serious action and both reputational damage and also no well so no affected by possibility of recruitment for at least 12 months wouldn't mean year application bill. It is a year adwuma ma obi near ye revoke the license now. Naturally say I will say ujai adwuma no. So when jaya wouldn't me and to adwuma no so. Was 60 days. What the be near ma me ba bechere. Ansa na me do 60 days no. Mama me explain it. Sɛ wokɔ online na wonhu sponsor no wɔ hɔ a ɛno nkyerɛ sɛ yɛagye ne license. Ɛno nkyerɛ sɛ yɛagye ne license. Adeɛ a ɛkyerɛ ne sɛ ebia ɔmo yɛ investigation nti yɛ suspend ne license no. Nti ontimi ngye nkurɔfoɔ foforɔ. Ba ɔmo yɛ adwuma no deɛ mo bɛkɔ so ayɛ adwuma. Adwuma no a mo yɛ no ɛbɛcount towards mo settlement. And now say you're downgrading from A to B. And also ontimi and sponsor will be and because ontimi sponsor no omo yine free omo list of sponsored way no 2 say only ho. And now say you revoke. And this who call online now sponsored anywhere and just you revoke the license. No. It could be one of 3. You're suspending no. Omo you're suspending the do one omo license in the back. Because the suspension, no, it takes about a month to 2 months. So almost year investigation. Now, some investigation now almost year no. What we year adwuma no? I found home because I was so yeah I say almost entimi and challenge suspension now. It be lead to revocation. So lead to revocation. Untimi nye adwuma wo. I was so free. But say I deny the man of baka. Obetimi akoso a recruit you. Now, where Obehu say nipa no you're suspending the license and now you're revoking the license. I a sponsor list.
Enti saa skilled migrant sponsor list no. Se wonim nipa ne din a wobetimi de ahyem na wacheke na wahwɛ se nipa no ɛda so wɔ hɔ a. Se oni hɔ a na ebia ya suspended. 60 days a yɛde ama wo no and started from time a wo no wabɛyɛ aware and started from time a ɔmo free ne nsɛm. But yɛwɔ case bi a ɛfrɛ no pattern. Saa pattern case no as the Secretary of State no wɔ duty say or suspended license no or revoke license no ɔbɛbɔ obi a ɔyɛ adwuma ama nipa ne nyinaa ɔbɛbɔ ɔmo amaneɛ immediately within a reasonable time. And that is a Supreme Court decision of the case of Pathan. On Kase, almost 60 days. But Ose Obebo Amania immediately. However, so we share Home Office guidance notes. Your friend, employees, if your sponsor loses their license, guidance notes. The latest one, 23rd of December 2023. Omachro wom say was sponsor no losing a license who was 60 days. Yes, you from the case of Pankina. Say guidance notes were what and it say a reduce or right, but it may increase or right. All those immigration rules in the intro say your revoke license now was 60 days. Because of the case of Pankina, say your revoke license, na guidance notes say was 60 days. Home Office into me say 60 days. And Tiniama mienu na maka. Case of Pathan, Supreme Court case. As a revoke license now, I was buying money immediately. Guidance notes say your revoke license now, I was buying 60 days. And Tisaniama 2 Sabaya mbowa mania now with 60 days and started. This is where makers say Mumaya very careful because some American a legal interpretation. The inference from the case of Pathan, they say, I was buying a bowa mania. And a Home Office said, your bowa mania over 60 days. No, your revoke over 60 days. And it is a Supreme Court said I was see a bowa mania. Ni amboa mania. The inference and they say 60 days and started until see a boa mania. The only problem they say we need email I want a boa mania. We need lawyer, we need address on boa mania. Case ni say betimi the tool file. Now the tool file so near boa mania, it is as equally as good say our boa mania. Maka niyama bebree, maka Supreme Court, maka Court of Appeal, maka guidance notes, maka High Court. Ɛyɛ very complex. Ma try say me breaking it down, ɛwɔ twi mu, me nka aborɔfo baako. But the problem is because ɛyɛ very complex, always so who was our issue now when a solicitor, qualified solicitor, enkasa. Because our qualified solicitor, ono na oba bekyerɛw say Pathan apply, Pankina apply, guidance notes apply. Yamau notice under Pankina, and I yamau notice under Pathan. Because se me yame argument, ebia obi ye jumama Abacus Care Company. Yaji Abacus Care Company license free. Abacus Care Company ammo na nawusu amanye. Na nawusu akoso ayedwuma ma Abacus Care Company 70 days. Echire na nawusu te se Abacus Care Company ye revoke the license by 2 months ni. Na nawusu enya adwuma foforo waye application because in the biometric card no still the time also on call online go check it. Adwuma foforo a wanya no ono nso anya ne due diligence because ye the due diligence a obehun se the card na ye twem online ono nso afa no na nso aye application e call Home Office say boy Abacus no ye gene license free in 70 days ago o say na mo mbo mama ne o mo say da bi ya gene license no
Yaji, you know, was 60 days. Guidance and say was 60 days. 70 days into time na twem. Into we know ye illegal. Into new application now why na yam farm out. I want to BWF for the Becca said there be case of Pankina said your revoke license now over 60 days. Case of Pathan, I say I was buying a boamania immediately. Sir, 60 days no ho, but immediately now, Supreme Court decision I am binding. Because I am binding, no, Home Office decision no only starts from time I'll be aware. Home Office say me new address and I'm new email. Also, what prove what you almost say, we have application, almost send email. And you know email. At that point, we bet me administrative review and a judicial review. The problem with the judicial review in the case of Patan, they say, where I patently unfair, we need right under judicial review. Those are the typical legal issues in here. Make us, what's our problem now? Mr. Omen Coquine Chain. I'm a big juicy candy. Per qualified solicitor. No wow. Name break it down because issues now may reason. I so complex a lawyer pet and a bit me a solve. 80 me bono tofa the American say over 60 days ubet me a compare juma for ubet me a switch aye a kum ana a yere. Wa ubetimi abie w'adwuma na wa apply because so ubie w'adwuma na wa apply a ubetimi aye innovative na innovator visa no. The other one nkrofo nhyedan share nso say ubetimi a switch abeye dependent. The only problem is so person we student the only time ubetimi a students is also apply from outside how the member it won't mean switching for a student. These are the dire consequences. So obi and license year edeba. And for the past few months, yeah, so busy say Home Office actions ni be taken almost illegal. Because one actually say information be a one a chance what you man win you suspended license. But first of all, equity and natural justice demand they say so we'll suspend your license because of the business repercussions. I was say we are sure so we'll follow due process. Due process includes fair hearing. Fair hearing includes money panel information. And it's also my suspended license because of BB Amate. And if I webra for webra. Now we see BB Awate no evidence. Now when disclose evidence now that itself is against natural justice. And into na ye bono kokone say we will issue, we will care company, we will skilled worker route, we will business. Now unya letter say you suspend your license now immediately per solicitor, experienced solicitor no more. Men tena say nkase it will go away. Men kase or charge me sika kesiye intimate because some online. Two high court cases are mabodi. Bako employees are affect you 820. Bako employees are affect you 82. It is very, very significant. That is why I was saying, you share near whom say ya mau notice 60 days, I start here. 60 days and start in accordance with the case of Patan and Pankina. Prophet, aha, ana me bono tofa. Na emu question bi wo ho a, what the ba yebebu abuaso. Me da wase. Emo papa waye nyina na se ene Deborah beba. Na ansana Deborah ebeba na mabie phone lines no. And me say during the course of our update what can be about remote working concerning the visitors visa. And the obi the question be abaha or say if a journalist from Ghana with a visitor's visa reporting or broadcasting from London to Accra be considered remote working, you be considered as a remote working.
remote working no ne sɛ woyɛ journalist a wowɔ ha ba adwuma no ankasa wɔ Ghana adwuma no ne ha nti Yeah. wonyɛ adwuma ma Rainbow Radio London woyɛ adwuma ma Rainbow Radio Ghana sɛ adwuma no a woyɛ ama no yɛ Rainbow Radio Ghana na woyɛ no virtual anaa remotely under the new visitors dispensation no started ɛnɛ no woyɛ qualified sɛ wobɛkɔ so ayɛ sɛ adwuma no nti yes bɛba under that. Okay. Emo, wait there. Ochiami aweni masenka. Ose nana wasuma ochiami anim asem aka. Ose nana wasuma enti onia odi question ba yemi se wati sane ya papa atrechre niyoma kama. Yentu Amerika enkofa Deborah Emra na yeba ye di telephone lines no ebegu ho na yabiem na kyerɛ sɛ nea wopɛ sɛ wobisa papa bia no wabisa mewɔ nsɛm baako mmienu bibisa no ba yɛnkɔfa Deborah mmra yɛdi Deborah ɛba no na yɛkae wo sɛ number yɛde yɛ adwuma no ɛyɛ 0208 133 4646 anaasɛ 0208 133 1134 anaasɛ 0777 1950 989 Deborah mema wakwaba you are welcome. Thank you very much, Prophet. So today we looked at the topic of what should I do if my skilled worker sponsor's license is revoked. So the skilled migrant route, how it works is that you have to meet the 70 points threshold. So the Home Office guidance states at the 70 points and how you're supposed to basically achieve this. So it includes the English language test, for instance. So if you don't meet the 70 points, it means you do not meet the eligibility requirements. So when will Home Office revoke or downgrade or suspend a sponsor's license? Well, it can come about in one of three ways. So one, if the sponsor no longer wants their license. Two, if Home Office have looked through the sponsor's work, their compliance system, they may decide to revoke. However, the first thing that they will do is to suspend the license. They then give you 20 working days to respond, and within this time period that you'll be asked to provide certain documentation, for instance, your contract of employment. Suspension means you cannot recruit more people under this route. Those that are working may continue to work. So if somebody is applying for a visa from outside the UK, when the sponsor's license has been suspended, they're likely to refuse you. If they have downgraded your license from A to B, those that are here already working may continue to work. Again, if you have been given a visa, you can still come and work, but you cannot make an extension application. Revocation is the more serious effects. So everyone is affected. It's a very serious action due to reputational damage, and also it affects your possibility of recruitment. So if your sponsor's license, or you're working for somebody whose license has been revoked, you will have to start working for that person, and you have 60 days to act in accordance with case law, so the case of Pankina and Pathan. So you have 60 days from the time you were notified that the license had been revoked. Home Office has a duty to notify everybody working under a person whose license has been revoked. So what happens within that 60 days? Well, you have a number of options. You may go and get a different job. You can also switch to perhaps the family route. You can even switch to become a dependent, but there's options available to you. It's just you need to seek for professional advice from an experienced lawyer, so you don't end up in a situation you don't want to end up in. So that's my little contribution for today's topic. Thank you. Thank you, Deborah. Onyame adom Deborah de poto kasa no abehwie agum edi bibia agu fo mama ye kama. Enti anopai hye no nso ye ne lawyer
Bernard Owusu ye friend Uncle Ben ena anopa yi ye ne no abi bye bye ensew no mu na odi ama waka kyerɛw se ye invoke wo we na wo license na na nkyerɛ sɛ awieye aba o se ye wo mmera ɛwɔ sɛ ye de ma wo na mmera no yanka nkyerɛw na ye se ya invoke a wo license no ye nya invoke ye nya revoke ye because na wunim yanka nkyerɛw nti fiti mmera ya ka kyerɛw no saa time no ɛna ɛhyɛ aseɛ yɛnkotie ɔfrɛfoɔ mepa kyɛw me ma wakye ɛma wakɔ aba ɛba dwumadi so Pacho me Joseph Prophet. ɔhene meda ase ɛma Pacho Martin ne said, na me tie the lawyer Ben. I can na me be say madam for be or buy or the skilled worker na buy, but your man is 60 days. Nti sisiano ne boyfriend so be rem and student routine, but obetimi switch it akoya ne boyfriend dependent and I say on to me. Ohene sena mo nyina mo nim ne start here na ye ma update from the 1st of January. Students for intimi for mo dependent mba. Sa na TSS student intimi for dependent wa ha. I just say oye PhD, doctorate, and I say postgraduate research program. That is the only way of it. Okay. That's it. ɛyɛ straight koraa why nyame nhyira wo wei deɛ ɛyɛ straight koraa mepa kyɛw me ma wakye ɛma wakɔ aba ɛba dwumadi so Good morning. morning ɔhene On a lawyer. What's your friend Frank? yes Hello. nana mananko lawyer etio What's your person? As a lawyer, Uncle Dick. You look at her because you know, or more care dependent on the buyer, no, do or more me, no, a bin yajuma, and I do a yajuma, so Ubianam the baby. We be at a distance, so I do so move a bit to the other. sɛ mete wasɛm no mu yi a oka ɔma ɔmode kɛ na aba as dependent no ebinom ɛnyɛ adwuma na ɔmo yɛ adwuma no nso no ɔmo nhyɛ da nhunu so yie because ɔmo ayɛ deɛ ɔmo aba no nhyɛ da nya adwuma ma ɔmo enti sɛ ɔmo wei no ewu a ekwan bɛn so na ɔmo bɛfa arenew saa na ɔpɛ sɛ wɔkyerɛ but ɔmo dependent no deɛ ɛyɛ adwuma a bi wɔ kɔ onim baabi a ne kura na ne yere nam nam just say I say ewu a 2 years 3 years no so ne ewu a dependent no na do mbi sia yɛ omberi no okay yo papa be you ano Ohene sɛ wo ha na wonim baabi a ɔyere na wokum wo a na case menim deɛ nti a wobɛkɔ so atwɛn 2 or 3 years 4 years na waka sɛ menhu no nti da biara a mɛka sɛ nyame kyɛ yɛ nyinaa nyansa obiara enti sɛ wowaba ha 1 month 2 months 3 months 1 year wonim baabi a wokum anaa wɔyere wɔ a na wo san akɔ so atwɛn a na wonim sɛ wo bɛtumi asɔkye na mo wo nsɔkye na wɔbɛkɔ so atwɛn a na time no du na wabɔ asensa a ɛnneɛ na ne wusu me deɛ biribiara ni hɔ a bɛtumi ayɛ the advice ne sɛ obi a ɔwɔ ha biara no wowɔ ɛhyɛ woyɛ worker woyɛ employer woyɛ ɛhyɛ in fact saa revocation sɛ nam wɔ so na ɛbaeɛ ɛnam wɔ so anaa wonim adeɛ a ɛde kɔfa baeɛ ebi ne sɛ moyɛ kɔna fast bi wɔ adwuma mu hɔ na home officer ho enti we decide sɛ wowɔ adwuma a woyɛ no ɛnyɛ genuine vacancy na kyerɛ sɛ wo na ɛnam wɔ so na ɛde baeɛ yɛtwe adwuma awura no aso a wɔso yɛbɛtwe w'aso wo ne wonnya 60 days ne bi yɛbɛgye w'ade no afiri enti mesrɛ mo woma yɛ nyinaa nhyɛ no nso adwuma no bebree wɔ hɔ sɛna obi kɔ adwuma mu bi na ɔpɛ nkɔsoɔ a otimi firi hɔ kɔ baabi foforɔ saa na wowɔ adwuma bi mu na wonya nkɔsoɔ wonya wɔ hours a woyɛ na wode wo nsa ahyɛ wo demiri fam na NHS everyday biara mɛkɔ biara no
me who almost 15, 16, 17,000 vacancies. Now, what you say, what you won't compare to being yet. Now, on Sasha would them from say, oh, yeah, fasting and prayer. Say, Adia, and cost year, no, in the next year, maybe an cost you too, but now, why you're careful. Na ye abaye Ghana menim se munum ade friend abaye na ebi pa ha na ye kohwe wo pay slip ni hu se wo amu kra no wo ba ye adwuma no wo no wonye na mo wo nkopɛ obi foforo a na ne wo ne ye betwe waso ɛyɛ important say ye nyina ye betwe dependent ni ye adwuma so a ɛno so bɛ ha adwene ɔhene say nye dependent no na ye de visa no ma no ana enti ono no any problem ono once waba no say main person na ye de visa na ma no no say na de na ye adwuma ọkọ adwuma ọno nso dependent no betimi akọ adwuma na dependent na ato na dwen mu me de me hu me ku me hu me yire na mmo me metimi ye adwuma ntimi kọ so aye adwuma ene na me ka se entwa e wo se wo ye sure se wo ku ana wo yire ewe enti mesrɛ mo pa me hu bebre yetu ye ho fo aya me ba so a me mpese me kasa bebre because home office baby o munya o intelligence kokonsa yedi obi ba ye gina no o ma ready adwuma bi o mo investigate sponsor wonam ne achew wanya issue wakoye bibi wo care ho wa mo ya interview wano ankoyi mesrɛ mo ye frɛ bibi ye frɛ no good and effective witness enye ye nyina na ya no ate enti eni sɛ wo do ho kɔhye bibi abema home office for assume wo na yebisa o questions one you careful workers and temporary workers guidance for sponsors no niema ya hyehyɛ wo ho especially yeba S7 and yeba S9 extension one you careful wuntimi enye bi ti wunim sɛ ne no uhu ku no yere a start to anamo sɛ mie mu no minim sɛ metimi aswitch nti wo so switch na wo so bɛyɛ wo ho saa hene medase bebre emo papa yeda wase ne nkyirimu a wode aba eno nti na de bia na mebɔ ho dawuru ka kyerɛ atiefoɔ ne ahwɛfo a ɔmohwɛ yɛ sɛ ye wɔ nneɛma a yɛde gu bedroom ɛne ye wɔ nneɛma a yɛde gu living room ɛne nti mempɛ me ho asɛm nti me se anɔpa yi fa telephone number yi na frɛ nsɛm no bi wɔ hɔ a kɔ na wo ne nana ɛnkɔtena ase na mombaibai mu ɛyɛ 0208 493 7340 0208 493 7340 emergency number no 077 127 61884 077 127 61884 me pacho me mawachi ema wakwaba eba dwumadi so perfect no to be in fact okay ejo me pacho kasa nana 80 nyame asirae my question is in terms of IHS na control na to bene ka say bit my application and it na ya postpone biometrics no yeah na yen for obi a ne de be December and my ebe first question oyene eho no e breaki kakra wo se yem fa no den obi a ne de be December of this year into the application in now you postponing biometrics now every month or two until December na ebe okay oyene se wa unim se question na obi say unim answer why then I December we postpone from February say not possible sir because all your application now only a short period 40 days I also will enroll biometric enti the America sa no so we have paragraph 34 of the immigration rules or say valid immigration application or say valid immigration application includes someone who has made an application through the approved route
use the approved system, pay their fees, pay their IHS, and enrolled their biometric. Until one enroll, now postpone until December or problem. This is where my advice no bem. My video tree and English. So we have application. O visa be 31st, ever the 30th of May. Why your application no ene? What your fee? What your IHS? Why your biometric enrollment no? And fancy end of February. What BT fee no? Who say BT the 6th? What your enrollment no 1st of March? Why didn't we? I come more than 28 days or so. Now, law be anywhere a say I was away your application no earliest I'll bet me 28. There's no law. However, in the guidance notes for partners and parents, family life, no, almost say the earliest I'll bet me 28 days. But the case of Pankina say guidance notes no and law intimi NCCU. It is a law and prescribable BB a burden. Guidance notes need to be prescribable. Guidance notes no more benefiter. Home office ain't me case a law nti yen fama. Into guidance notes no, so 28 days immigration rule no cancer into a burden amount. The only difference in say, share immigration rules now. You say, so we your application no, now what time now akawe children. You for 28 days, and good 2.5 years never ma. Enti, why our application? Why didn't you be June? Why in February? Why for born some March? Or my decision April? I cut 2 months. Almost 1 month. I bet so 2.5 years. It doesn't affect anything. Where your more extension and your more call for indefinite leave. Meaning the entire indefinite leave as because IHS na affected indefinitely. Just my making and indefinite leave for ɛfa ɔmo yɛ extension wompɛ sɛ wobɛtua extra 1,117 na yɛwɔ application ne delay wo enrollment no but enroll after the 6th of February or time aka wɔ akyire no deɛ ɛnyɛ problem koraa. Okay, Thank you. The second one is care workers route no omo bem dada no na omo almost dependent in mind, especially the omo ma fla no omitting application possibilities omitting the mother before 6th of April. Enti wo hwɛ wo follow yɛn a wobɛhu sɛ last month yɛka sɛ ɔmo wɔ ha dada no affect you. However, law no ɔmo de bɛkɔ parliament March 11th of March. Sorry, law no ɔmo bɛkɔ parliament February. Ebe start 11th of March. Minister no and the Secretary of State no, both of them say care workers and senior care workers. My exception. There's no exception. Where my exception skilled worker route no air court to 39,000 no almost say affect care workers. And nipa money speech say in one breath one exception for scanner income na air cost no say affect care workers. Now also may restricted care workers and senior care workers so omo dependents beba. Now one my exception. It tells me say as a lawyer no your friend be a friend no reasonable inference. And to follow logic why a philosophy there. Some now all cannot chase exception be any. Enti enano me asama me de here adwuma ya asama minister na kan 2 days ago. One my exception. To mo amo wa hadada no. See you use minister na asama waka ndra na chese be affect you. Okay. That's it. Mo ohene yes yeda wase. Me pa cho me ma wachi emo akwa baba dwumadi so. Yeah, jada. Mo kasa nana etie. That's sure dear me pese me busa lawyer Bernard say me the dependent visa ne buy as the student dependent. Na me buy no me partner na wan ko school no.
Anna, me baby dream and menu professor or adopted na me pese me busa say a bit me aye. But then our friend adoption. And then our friend adoption. Chairman. Hello. Then Papa ebisa wo say edien na wo frɛ no adoption no because I will say with the dependent visa ene baye o baye student no wanko school no eno nti obi say obe adopt papa ebisa wo say edien na wo frɛ no adoption no Na me papa bi si opese obe adopted na odimi aye ne ba. na o ye sure say adoption ne frɛ no ana one wa create you brofo na wo kan sa ye fan ko papa hoy papa wa be duru ha ye betimi adopt no. Well, first of all, we're bro 18, obi any ho be adopt. Say EU asem no or ka dependency. That's right. What the papa din egu applications. Wo kwa akoye fake birth certificate. E de papa for akoshe so say papa we e ye wo papa. Won obi a wadi me hwe wo voice ma wadi more than 30. Na fe na we birth certificate. O make say yes suspect you. Because wo ba no so papa e friend. Bajo wadi ahe 32. Washenkom papa. Enti so no papa no ma me din aguso a ebe na obi akofa so oye no ba. So oye no extended family member itwamu 31st December 2020. Nti ohima anya possible why? We are dependent. Wo betimi aswitch. Ko pet bi ebe na switch. Why? Na baby how they call it the mo. You. Mami, me pacho o hifa. O landing ha. Pacho de bingo MK. O MK. Enye hwe to ekwan bra na be hunu papa say MK to landing there 1 hour. Okay. Papa krabu bi body dia we zero me pa. Me pacho into the memodin ahaye me pese oba na obe hunu papa. What you say? O say nsema papa kan nyina no kire say bibi wa kire betimi aye eniti bra na yenhwe papa number ankasa na me de ma no 077 Pacho me wo Pacho ene wasema wi koi bye bye me pacho me ma wachi emu akwa ba ebe jumadi so me so prophet na dia aisha wana mi ya kai prophet na me pacho adwuma no machicha mana so obi aso akatu college ne mapon na dia wana mi ya kai yo mamen koma sem secretary ni edi kama men fanchas kese ma senior partner Aura Bernard pro ma ono so kra mamen ma no apostle Bernard Usu me koma sem so no we die mia me bo we die mia nkasa me ba na wo ye kai bi na signal bi akọ omo adwuma no ho se omo pese omo ji omo tumi ene se ne di adwuma nanim afa nipa no wodide sika everywhere mo ho na say me ba no ye bisa no se ana investigation course wa omo pese ye bisa no se nokore omo ji bibi firi ni ho ana omo ji bibi amfiri ho bibi aso de di adanse se de wodi animu fa nipa ko adwuma ho o ji sika firi mo bia ho enti e bisa se on ka nokore so mo koro ho se mo ko bisa no on ka nokore se ampa ye ji firi mi ho na ono kora na de kora worst case kora so ne se information na nipa no a wodi animu no wonti no wodi obi sa kora so ka na ho e ma sa nipa koro no yamfa ma no ni nyina no wonim nipa koro no ba bi ne passport ho ase onim tese nipa koro woni determined no kon o yensa ti se omo bisa na won ka no kore se ampa ye de ni sta openi ukwasinya wo bisa idie ukwasinya wo bisa idie lawyer entiment na aha enka nchiro se kan kora na se nka no kora because ono na adwuma no o ye genuine work na meka no tiase o ye genuine work enti ebe ya mumuku appointment na munku hunu bibi wo mo obekire why
Very important. Lawyer cannot justify that. Second, and answer men can correct. Because wokwa e was so bisa when sembi no hunu ekwanya e fa so a ebia obano e ma nipa ni sika anase say what in your say. Then from hono he stand the chance to advise. But a high ultimate nchira say obano kan correct anase won kan correct is against his principle of office. All right, medasi. You bye. Mbacho no credit ba kupe uka no are free. Me bacho me ma watching emo akwa ba we me last caller. Good morning, Prof. Morning, sir. Paul, the Caterpillar lead. Now, with the Kevin saying, Komo Kakana, me person, me pizza lawyer. Fabra. Me be a sticker. Edema company, this amount to it. Yeah, application and unfortunately, Revoked license. And it is saying, I refuse to it. So the first year, me person when it say, a fine be make me a farmer, so company no up with Jimmy Sika. And I say, second one is in situations like this, and more. Lawyer, maybe timid, We just say, Papa, be mama 1 minute. Nan kamen fam pimu no papa, ansa na nka waba mu. Mesrew, papa enkasa yemu no. Wa dan niema bi adi. Akyerɛkyerɛ ekwan a ɛwɔ sɛ home office faso ansa na ya revoke we no. But between you and nkrofo na ya revoke license no me pacho there is a technicalities in it adie bia eya asem no emrada ho ne ameka no te ase eninti sane american ka kire ye brada no ha ye kwan ho se bi ka frache se wo mo ehwie gu abo mu a ne tase ye din papa wo mo ahwie gu abo mu da ne tase ye din wan hwe ya wuntimi ntase nwie enti ha eya abo mu J papa number mami J papa number na book appointment na one papa nko tenase me pa cho office line 0208 493 office line oh okay J papa number na book appointment na ko why for office line no ko benya papa why 077 127 61884. Emo. Afi mema papa kwan. Papa will be big for was semi ho be kind of quick. No the nasi we try to aba na odifo madweni bishop elect and me preach will be a yasi. Papa wadaroma. You prophet and media of Frey. First of all, no, so we skilled worker application. Who fee be out here, a ISC, Immigration Skills Charge. So, any care will be IHS, Immigration Health Surcharge. So, I never be no more refund. Never be no the boomer, a bit me do 4,000 cry. That's the first one. 2, ABA now case no, I could pay lawyer wajo from 1,000 a day call. What a count 4,000 no more. Na echo 5,000 actually. Minim ska utia, minim se utia ma agent, and I utia ma ubia. But sa ska utia no say health care or immigration skills charge no or refund or the amount. Say 5 years or almost 2,000 plus. And he ska about say court lawyer no I was a lawyer na the mouth. A court care ni no I was so do sikama. And not the mere confidence say his car ebe bow. Acha 40 days no lose car bro. There were actually no minim contract I ni pana sign. Minim jumedi oyema so kotua o plain fair. So tia lawyer sika. So okoto bi before from out I have no idea. The de bia me catch bia na say. Ya wo BWF friend implied terms of a contract. Implied terms. So contract no nye against public policy and are fraudulent.
Sa implied terms no. Say mo sign and I mo sign no ewo ho. But say contract na against public policy. Bibi te say contract say yenkobo adwaman. And our contract say yenkobo kro no. Against public policy. Nti wuntimi enforce say contract no. But say obi ye agent no assign contract. Say me be prepare o. Match ra o say na interview. Na me fee ni no aju fee na. Almost impossible so obeji say scan free. It may be unconscionable, it may be morally wrong, it may be unfair, but implied terms of the contract no ono aye offer and our accept offer no. Into what consideration our de man no and then the value our tia man no. Sometimes no niema bi wo ho anko yi a aye nyina ye ninje. Sana profile kano opa bra ni enhwe baabi a yebetimi agye usika na ɛwɔ home office no ho na ma wo ɛna sɛ bibi foforɔ wɔ hɔ nso a yɛ no bɛka ti I hope sɛ we ɛkɔma obia Papa awie nyi nyinaa mempɛ sɛ asɛm no bɛyɛ tintinti ɛna mɛtwa so because sɛ BBC ɛwɔ nipa mmienu ntɛm a ɛyɛ mmara ɛna yɛde settle enti bra na papa nhwɛm contract bɛn na wɔwɔ ɛyɛ verbal ɛyɛ written ɛsɛn agreement ne te sɛn na papa kyerɛ mu akyerɛ wo ɛha yɛbɛtumi ayɛ ɛha yɛntumi nyɛ ɛha yɛyɛ ne sɛ ɛbɛyie ɛha yɛyɛ ne sɛ ɛnyɛ yie ɔdɔfoɔ meda wase sɛ ɛnɛ wone me atena ase from 9 abɛsi saa mmere wonim sɛ ɛyɛ a mede bi te so na mapɔn bɛyɛ 11 ɛnso ɛnɛ me nsa kura nti ɛwɔ sɛ metu Amerika na mekɔhwɛ amanfoɔ nso deɛ ɛde ma wɔm enti papa mfa nkyɛ me wo nso fa kyɛ me sɛ ɛnɛ no yɛntimi amfa nkɔ akyiri bebree ba menim sɛ ɛsom bi a yɛde abrɛ wo biara no yɛasom wo yie enti hyɛ no nso wopɛ sɛ wokɔ office na wokɔhunu papa a number no ɛyɛ 0208 493 7340 0208 493 7340 and that's 077 127 61884 077 127 61884 na papa asoyeye any 4th floor Anna house 4th floor Anna house ho and I'll be BWF Solicitors 4th floor Anna house 214 to 218 Tottenham High Road 7 Sisters landing N15 4NP landing N15 4NP your car park what ye easy Tesco car park one I'll be using 90 minutes free na ekresa with them na upie free underground honswa exit 2 upie free exit 2 no ano na wugina building nanim enti mema papa ema na asem a etwato emre na afi yemfiri afidie mu ha enko papa meda ase yo prophet me enuanom ne adofo issue na ya discuss no very real mesremo se owo issue waba wonya adwuma mentena se ma asonkyere no mbeto move on pe adwuma foforo pe NHS na switch 2 woni wukun aba na wo ye dependent ana wo ye yere wo ye dependent na wo na tesesa na krachi obisa no say 6 months hu ni ku move on pe adwuma foforo na move on adwuma bebre e wo NHS ba me pese me ka e wo radio we nso so say community no omo wo license no majority edi omuhuni omo wo license omo kura omo ba omo behwe mo booksum omo agye atum so mo bibi omo ye bia ye fenkyerem ye wo bia ye hwe omo omo hwe omo omo ba ho omo agye niema omo aka se omo bibia ye fenkyerem enti kasa ye ka no eye kakra bi pe ana ekoso problem no na because any panel wo no dose no enti no eye significant enti wo issue a qualified solicitor na onhwe na on solve ko problems eye raise ni nyina eye solvable prophet nyame nhwe na dapene ebihia na ekire nso ye bekasa ewe ekire yeda ase papa meda ase nyame enhyirawo
ɛha ɛna papa di dwumadie no nyinaa asi mepaakyɛw mo a mofrɛ no monkɔ papa no mo line no so na mombisa appointment ni mfa mam number no yɛ 0208 4937340 monkɔ na yɛnkɔgye appointment no free hɔ advert yi si no wante me nka odifoɔ makraw mekɔ nyame ɛnhyiraw nyame yɛ adom a da sɛ nnɛ yɛbɛsɛn ahyia bye bye. This is our Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced family law firm specializing in immigration and naturalization, as well as dispute resolution. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner with over 30 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stand for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity and inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance across all areas of UK and Ghana law. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Led by experienced senior partner Bernard Owusu, the team at BWF Solicitors is ready to assist you with your immigration, naturalization, dispute resolution, family law, new wills and probate, Ghana law and practice needs. We are dedicated to providing solutions to our clients' problems. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Main office line 0208 493 7340 or our emergency line 07712 761 884.